Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. All right, Good so let's get started. Yeah, hi, everyone. Good evening. Okay, so I sent a question in the group. So we'll just do the revision today. We'll not go ahead with the syllabus. From Monday, we're going to start 2D kinematics. Sir, All can you right, repeat again? Chapter? yeah. From Monday, we are going to start 2D kinematics. All right, kinematics in 2D, kinematics in a plane. Okay, sir. All right, Okay, projectile sir. motion on an inclined plane and everything. So motion in a plane will start on Monday. So right now we just have a doubt session, but I've sent one question. We'll solve that question together. All right. I'll send one more question after this. So shall we do that? Shall we go ahead? Sure, sir. Okay. Excuse me, sir. Yes, ma'am. Sir, you can make yourself a spotlight for everyone, sir. Yeah, sure, ma'am. Otherwise, Yes. yes. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Yeah, I did. Good evening, Gayatri. Hello. So, hello, everyone. So now I've sent a question. The question is, I want you to understand the question and make sense out of it and tell me what is happening. Hmm. So equation is given. A is equal to 8 minus 2x. So can someone initiate the discussion? Have you read the question, students? Yes, sir. Okay. Hi, Shravani. Hello, sir. Good evening. Yeah, good evening. Okay. So can someone initiate the discussion? Let's just casually discuss what is happening. He says the acceleration of the particle traveling along the straight line varies with distance x as this one. The moment you see some equation, plot it. All right. Yes, Once you sir. plot, we'll have a better idea. And Yes, what is sir. he saying? What? Yeah, good. Slope, Particle What is start this? rest, sir. Rest to origin. Sorry? slope Particle might start from rest to origin, sir. Okay. He says rest at origin, right? Particle starts Yes, from rest from origin of the coordinate system. So, but if it is starting from rest, will it move towards right or left? sir. If it is starting from rest, will the particle move towards right or will it move towards left? Sir, it will decide Yeah, accelerate. correct. Yeah, acceleration will decide, right? Yes, sir. So tell me, looking at the graph, tell me, will it go towards right or left? I will not plot the graph. You tell me. You might have plotted the graph in the your notebook, na? Uh, right, sir. Yeah. Right. Right, sir. It will go Okay. right. Okay. It will go to infinity. No, sir. Uh, Okay. To what extent will it go then? it will oscillate, sir. Yes. Excellent. Excellent. But oscillate about what point? About what point will it oscillate? Can you tell me the coordinate of the point on the x-axis? At what point does it oscillate? minus 6 not 2 plus 6 not, I think so. Uh-huh. It is starting from origin. Yes, sir. It is starting from origin. Okay. Now let us say I were to have a graph like this. All right. This is x Yes, naught. sir. This is a naught. Let us say I have a graph like this. This is not the same graph, but I'm plotting. I mean, structure is same, but the values are not same.
All right, he has given values for, I have drawn a is equal to a naught minus k naught x, but he has given 8 minus 2x, Yes, sir. Yes, sir. right? So can you tell me where is the intersection of the graph with x-axis? 8 minus 2x का intersection क्या है? You have to equate acceleration to 0. Sir, it will be 4, sir. 4. 4. Excellent. How about other students? Are you able to follow? Yes, sir. Can Good. Good. No, sir. Gayatri, good. Four. Okay. Divya Vani. Sir, can you say how 4? Okay. See, yeah, who put this question? Who asked? Shravani, sir. Shravani. All right. See what is happening is, I've got a is equal to 8 minus 2x. Right, I have to plot this graph. Yes, sir. So how will I plot this graph? I need x-intercept, y-intercept. Y-intercept is what? When x is equal to 0, I get a is equal to 8. So this is 8. Yes, When sir. when a equal to 0, x is equal to 4. Right? When a equal to 0, 8 by 2. 8 is equal to 2x, 8 by 2 is 4. So I got intercept. X-intercept also I got. Yes, Okay. sir. Now if I leave a particle at origin, Yes, sir. Slope is -2. yes, slope is -2. Y is equal to mx plus c, slope is -2. So Divya, if I leave a particle at origin, acceleration is positive and the particle is at rest. So acceleration will decide in which direction the particle will go. So it will go towards right. It will accelerate towards right. It will speed up towards right. But acceleration is decreasing, but there is still some acceleration. So it will go on accelerating. Till what point? Till 4. At 4, acceleration becomes 0, but it has gained velocity, because of Yes. which it will overshoot. It overshoots, it crosses 4, where the acceleration is negative now. So particle will start retarding. Yes, sir. It will retard and go to what extent? To what point will it go? ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆరిజిన్ నుంచి. ఇది 4. 8. 8, 8. sir. 8. Is it 8? Vignesh, is it 8? Gayatri, is it 8? Shravani, Divya, is it 8? And who else is here? Varshini is here. Sir, graph is symmetric undi కదా sir graph. Point symmetry ఉంది ఇక్కడ. So Yes, it sir. will symmetric about this point. ఇది 4 ఉంటే ఇది కూడా 4 ఉండాలి. So it is 8. Yes. That's right. Sir. Yes. That's right. Absolutely right. So it will go to 8 Yes, and sir. stop over there. It will oscillate about 4. About which point will it oscillate? About 4. Yes, sir. It will keep on oscillating. Now, Sir, 4 ఎట్లా అవుతుంది సార్? huh? 8 కదా సార్? 8 అవుతుంది కదా సార్? ఆసిలేషన్ ఏంటి 8 oscillation? అవుతుంది కదా సార్? 8 వరకు వెళ్తుంది పార్టికల్. అబౌట్ 4 ఆసిలేట్ అవుతుంది, కానీ 8 వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ వెనకొచ్చి 4 వరకు వచ్చి మళ్ళీ 0 వరకు వస్తుంది. 0 to 4, 4 to 8, 8 to 4, 4 to 0. About 4 oscillate అవుతుంది. My center is 4. Yes, sir. So about 4 it is oscillating. 4 towards right, 4 towards left. 4 meters towards right, 4 meters towards left. Yes, sir. Right? It's oscillating about 4. All right. There are technical terms for this 4 that we'll do it when we do Newton's laws. Our technical point ఏంటి, technical term ఏంటి చెప్దాము. But in the footnote you write equilibrium. Bracket లో stable. This is a technical term for that point 4. That's called stable equilibrium point. ఇది footnote లో రాయండి. When I talk about equilibrium, you come back to this graph and again analyze this. All right. ఇది footnote లో రాయండి, footnote లో. Okay, Okay. sir. Now it is oscillating about 4. But what is he asked? What has he asked? He is asking my speed at when x is equal to 2. What is the speed when x is equal to 2 is what he is asking. All right. ఇది మల్టిపుల్ వేస్ లో చేయొచ్చు, 2 వేస్ లో చేయొచ్చు. బట్ 1 వే ఒకటి నేర్చుకున్నాం మనం, ఇంటిగ్రేషన్ వే. ఇంకొకటి ఏరియా టు ద గ్రాఫ్ కూడా చేయొచ్చు, కానీ మాస్ ఇవ్వలేదు. మాస్ ఇస్తే అది కూడా చేయొచ్చు. బట్ రైట్ నౌ లెట్స్ గో విత్ ఇంటిగ్రేషన్ వాట్ వి హావ్ లెర్న్డ్. సో ఐ హావ్ రిటన్ a is equal to
8 minus 2x v dv by dx is equal to 8 minus 2x v dv is equal to ముందు క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేసేద్దాము మళ్ళీ ఫేస్ పోర్ట్రేట్ వేద్దాము. ఆల్రైట్, ఫేస్ పోర్ట్రేట్ కూడా వేద్దాం. దీనికి ముందు క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేసుకుందాము, ఆన్సర్ తెచ్చుకుందాం. ముందు dx I integrated from where to where, లిమిట్స్ ఎలా పెట్టాలి నేను? at 0 my velocity is 0. 0, right? At x is equal to 2 my velocity required is v naught. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I will not put x here. నాకు x రాస్తే I will get as a function of x వచ్చేస్తుంది, నాకు ఫేస్ పోర్ట్రేట్ వచ్చేస్తుంది. ఈక్వేషన్ ఫర్ ద ఫేస్ పోర్ట్రేట్ I will get it. ఆల్రైట్, బట్ నేను డైరెక్ట్లీ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాను. నాకు ఈక్వేషన్ వచ్చాక నేను 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, బట్ నేను ఇక్కడ 2 రాసేస్తే నాకు డైరెక్ట్లీ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. నాకు v naught వాల్యూ డైరెక్ట్లీ వచ్చేస్తుంది. ఆల్రైట్, నౌ లెట్ us integrate this. I've got v square by 2 under limits 0 to v naught is required is equal to integral 8 dx ఎంత అవుతుంది? 8x Minus Ah. 8x square. minus 2x square by 2 integral x dx ఎంత అవుతుంది? x square by 2 under limit 0 to 2. Yes, sir. Sir. ఓకే, ఇప్పుడు 2 ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఈ 2 ఏమో ఇక్కడ రాసేస్తాను. సో వాట్ డు ఐ గెట్ నౌ? ఐ గెట్ v naught square Is equal. minus 0 square is equal to, I'll substitute the limits ఇప్పుడు. 16x minus 2x square under limits 0 to 2. ఇప్పుడు లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెప్తారా? ఐఎమ్ బ్యాడ్ ఎట్ క్యాల్కులేషన్. ముందు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మరి 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 32 minus 8 24 వస్తుందా? ఏమొస్తుంది ఒకసారి చూడండి. Yes, sir. Yes, sir. 24, sir. 24 వస్తుందా? ఆల్ రైట్, Equal to 24, sir. 24 వచ్చింది. సో v naught square is 24. V naught is equal to 12, sir. 12 ఎలా అవుతుంది? v naught square is 24. So Yes, root sir. 24. V naught Yeah, is sir. yes, sir. root 24. Yes, sir. root 24 ఇంకా ఎలా సింప్లిఫై చేయొచ్చు? 4 into 6 రాసి 2 root 6 రాయొచ్చు. Yes, sir. 2 roots. Yeah, sir. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అయిపోయింది. 2 root 6 ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇంకేం అడుగుతున్నారు ఇక్కడ? calculate the velocity of the particle at x is equal to and the position of the particle when the velocity is maximum. When the velocity is maximum అంటున్నాడు. వాట్ ద వెలాసిటీ, ఎక్కడ ఉంటుంది మాక్సిమం వెలాసిటీ? ఇప్పుడే మనం అనలైజ్ చేసాం కదా, యాక్సిలరేట్ అవుతూ 4 కి రీచ్ అవుతుంది, 4 తర్వాత రిటార్డ్ అవుతుంది. సో మాక్సిమం వెలాసిటీ ఎక్కడ రీచ్ అవుతుంది? 4. 4, 4. sir. 4 కి. సో సెకండ్ ఆన్సర్ ఇస్ 4. సో పొజిషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ వెన్ ద వెలాసిటీ ఇస్ మాక్సిమం ఇస్ 4 meters. ఆల్సో క్యాల్కులేట్ ద మాక్సిమం వెలాసిటీ. ఇప్పుడు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాను? సేమ్ ఈక్వేషన్ యూస్ చేస్తాను. 0 to 4 చేస్తాను, 0 to v naught prime చేస్తాను మాక్సిమం వెలాసిటీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. v naught prime స్క్వేర్ అవుతుంది. 32 వస్తుంది, sir. 32. 32 వస్తుందా? షూరా? 4 16 16 32 32 64 32. yes, perfect. 32 వస్తుంది. 32 ని ఇంకా ఏదైనా సింప్లిఫై చేయొచ్చా? 16 to 32. సో 4 root 2 రాయొచ్చు. సో మాక్సిమం స్పీడ్ ఇస్ 4 root 2. Sir, can you see how 32 came? I substituted these limits 0 to 4. ఇప్పుడు 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. సేమ్ ఈక్వేషన్ లో 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఇంతకు ముందు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, ఇప్పుడు 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అంతే. Okay, sir. ఇప్పుడు 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 64 minus 2 into 4 square 16 into 2 32. 64 minus 32 is 32. All right. Okay, 4 root 2 వచ్చేసింది. So my maximum velocity is 4 root 2. But I'll ask you another question. What is the speed at x is equal to 8? What is the velocity of the particle at x is equal to 8?
Zero. Someone says 0. Think. What is the velocity at x is equal to 8? See, I am confusing you. మీరు చెప్పింది just be confident. Sir, can Sir, you is it 40? Yeah. The question is, what is the speed velocity at x is equal to 8? Sir, will it be zero? Okay. How about others? Sir, is it 40? No. Look at this. It is starting from origin. It will go till 4 maximum velocity. Maximum velocity అంటే 32 వచ్చింది. V0 square 32 వచ్చింది. My maximum velocity cannot be more than 4 root 2. That's for sure. ఇప్పుడు రిటార్డ్ అవుతూ 8 దగ్గర ఏమవుతుంది? ఆగిపోతుంది. So velocity at 8 is 0. zero, As sir? Gayatri said, it is 0. It's right. Be confident. నా పని మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడం. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను సో దట్ ఎగ్జామ్ లో కన్ఫ్యూజ్ కావద్దని ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాను. ఆల్ రైట్. యు బి కాన్ఫిడెంట్. యు ఆర్ ఆల్ రైట్. బాగా థింక్ చేస్తున్నారు మీరు. ఆల్ రైట్. Now I'll ask you, what is the speed at what point? Listen to the question carefully. At what point x is the speed 2 root 6 again? At x is equal to 2 root 6 ఉంది. మళ్ళీ పాయింట్ ఇక్కడ దగ్గర సిమెట్రిక్ ఉంటుంది కదా. Yes, sir. So at what point is it x root 6 again? 2 root 6 again. 6, Six. Sir, six. Sir. Sure. Yes, sir. Six. Yes, sir. All right. That's good. At 6. Great. ఇప్పుడు దీనికి ఫేస్ పోర్ట్రేట్ డ్రా చేద్దాము. ఫేస్ పోర్ట్రేట్ డ్రా చేయడానికి ఐ హావ్ టు కంప్లీట్లీ వేరియబుల్స్ తో రాద్దాం. సో ఐ విల్ ఇరేజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ వరకు ఇరేజ్ చేసిస్తాను. ఓకే. నేను కోనిక్ సెక్షన్స్ చెప్పలేదు కాబట్టి I'll make a change in this equation such that we get simpler phase portrait. All right. Conic sections రేపు చెప్తాను. Okay. Let us have an extra class tomorrow and let's do conic sections. And ఆ conic sections చెప్పలేదు కాబట్టి నేను కొంచెం చేంజ్ చేస్తాను దీంట్లో. ఆ చేంజ్ ఏంటంటే I'll make this as 4 and I'll make this as 1. So this becomes 4 and this also becomes 4. Now everything is same, but accelerations are now different. ఇప్పుడు ఇది it will not be 2 root 6, it will not be 4 root 2, it will be something else, which we are not bothered because మనకి వచ్చేసింది. ఎలా చేయాలో వచ్చేసింది. If I want to find velocity at x is equal to ఏం చేస్తాను? మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి x is equal to సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాను. I'll integrate from 0 to 2, 0 to v0. నాకు వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. So that's not a big deal. But I have made this change so that my face portrait looks simpler. All right. ఎందుకు చేంజ్ చేస్తే సింపుల్ అవుతుంది? యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఆఫ్టర్ ఐ టీచ్ యూ కోనిక్స్. బట్ ఐ నో ఏం చేంజ్ చేస్తే ఏం చేంజ్ అవుతుందో నాకు తెలుసు. అది మీకు కూడా చెప్తాను. బట్ ఐ టెల్ యూ లేటర్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ టేక్ దిస్ యాజ్ ద ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు. ఓకే. నౌ ఐ హావ్ గాట్ 4 minus x as v dv by dx. సో v Sir, shall we dv. do? సారీ. మేము చేయొచ్చా? I mean, చేయండి. దట్స్ ఈవెన్ బెటర్. యూ టెల్ మీ ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్. నాకు ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందని చెప్పండి. ఓకే, యూ జస్ట్ టెల్ మీ దిస్ ఈక్వేషన్ దెన్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్. ఈక్వేషన్ ఒకసారి చెప్తారా? 4 minus x dx. నాకు ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ చెప్పేయండి. At Zero. x is 0. general equation రాస్తాను ఇప్పుడు. At x is equal to x naught, let my velocity be v naught. Okay. And at x is equal to x, my velocity is v. మోస్ట్ జనరల్ రాశాను. ఇది 0 0 చేస్తే నాకు స్పెషల్ కేసు వచ్చేస్తుంది. ఇది మోస్ట్ జనరల్ కేసు. అట్ x is equal to -4 దగ్గర ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేశాను. అన్ని కేసెస్ దీంట్లో వచ్చేస్తాయి ఈక్వేషన్ లో. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసి నాకు ఇంటిగ్రేట్ చేసి నాకు చెప్పండి. అర్థమైంది కదా? దీంట్లో ఇది జనరల్ కేసు ఎందుకు అంటున్నాను? I got more general case because at any point x naught, I am launching the particle with some velocity v naught. So it's the most general case. Question లో అడిగింది చాలా స్పెషల్ కేస్. At x is equal to 0, he released the particle from rest, so v naught equal to 0. So that's a very special case. But I am doing a more general case.
V square minus Okay, v square minus square V naught square is equal to is equal to 8x minus 8x x minus X square. naught square. x X square naught. under limits x naught to x అని రాస్తాను. Is it okay? Yes, sir. అంతే Yes, కదా? sir. Yes, Huh. sir. ఇప్పుడు ఫర్దర్ చెప్పండి. ఇది బై 2 ఎక్కడ పోయింది కానీ x square by 2 రావాలి, v square by 2 రావాలి, ఎక్కడ పోయింది? అటు సైడ్ Correction చేసాను sir. All right, you have done it, no? You have done it, no? Yes, sir. All right, Vignesh, are you Yes. following? Yeah, sir. Okay, Divya, Vignesh, Shravani, Gayatri, Varshini, and others also. I'm not able to see all the names. No, sir, I didn't understand. Who didn't understand? Shravani, sir. Okay, Sir. Shravani. I joined recently, sir, so I'm not getting those points, sir. Who is it? Who is it? Preeti, sir. Preeti. Yes, sir. ఓకే 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 సో ఇంకా మీకు యాక్సెస్ రాలేదు కదా, ఇంకా యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది బై టుమారో, సో యుల్ గెట్ ది యాక్సెస్. మీరు బ్యాక్లాగ్ చేయండి, మీకు బ్యాక్లాగ్ క్లాసెస్ మళ్ళీ మండే నుంచి కండక్ట్ చేస్తాము. ఆల్రైట్, సో మండే నుంచి కొత్త చాప్టర్ కాబట్టి అది ఫాలో చేయగలుగుతారు మీరు. Okay, సో sir. దాంట్లో గ్రాఫ్స్ ఉండవు, అంటే గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి బట్ వేరియబుల్ యాక్సలరేషన్ గ్రాఫ్స్ ఉండవు. మోషన్ అనే ప్లేన్ లో మొత్తం కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది. సో కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ ఉన్నప్పుడు v = u + 80, x = ut + half t², v² - u² is 2s. ఈ మూడే యూస్ చేస్తాం దాంట్లో. Okay, Okay. sir. ఆల్రైట్, సో వేరియబుల్ యాక్సలరేషన్ సెకండ్ చాప్టర్ లో ఉండదు. Okay, sir. ఒకటి చిన్న కేసులో ఉంటుంది, దట్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. Okay, sir. ఆల్రైట్, సో ఫ్రమ్ మండే యూ కెన్ ఫాలో వెరీ కేర్ఫుల్లీ, బట్ ఫర్ నౌ యూ జస్ట్ అట్లీస్ట్ ఫాలో ద గ్రాఫ్ ఎలా ప్లాట్ చేస్తున్నాను. ఇదైతే అర్థమైంది కదా ఎందుకు ఆసిలేట్ Yes. అవుతుంది. Yes, sir. Yes, sir. సో యూ ఫాలో యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్. లాజిక్ అయితే ఫాలో చేయొచ్చు, ఇది మ్యాథమెటిక్స్ మేబీ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫాలో. Yes, sir. That is the problem, sir. Okay, so that's okay, I'll take care of it. Okay. Alright, so we have lot of time. I'll make you ready for advanced very perfectly. Alright, so don't worry, చాలా టైం ఉంది మనకి. You've got enough time for us to prepare. Get prepared like a warrior, as a archer, no? Like a perfect archer laga. Let's prepare ourselves. Okay, sir. Alright, now let's do this. I'll write v² minus v0² is equal to, substitute చేసి చెప్తారా నాకు please? 8x minus Minus 8x square square minus minus x naught Minus X. square. x naught square. Yes, sir. Okay, ఇంకా Yes, ఫర్దర్ sir. సింప్లిఫై చేయొచ్చా? ఇంకా ఫర్దర్ సింప్లిఫై చేయొచ్చా ఇది? అంటే x² ఇటు తెచ్చి x తెచ్చి v0 అక్కడ తెచ్చి అన్ని కాన్స్టెంట్స్ ఇటు తెచ్చి వేరియబుల్స్ ఇక్కడ తెచ్చి, సో ఎలా చేస్తారు? v² ప్లస్ x² minus 8x minus v0² plus 8x0 minus x0². Yes, sir. Is it? Equal to 0. Now look at this. Because the particle is oscillating about 4, my phase portrait. Okay, I'll tell you what kind of. Can you tell me what kind of conic equation is this? Any second degree equation is a conic. Any second degree equation చూడంగానే second degree equation అంటే v² y² x² y², 8x 4y 3xy. ఏ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ చూస్తే కోనిక్ అని డిసైడ్ అయిపోవాలి. సో దిస్ ఇస్ అ కోనిక్. ఇప్పుడు ఎలాంటి కోనిక్ ఇది? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y ఆర్ ఈక్వల్. Circle. Circle, right? It's a circle. Now let us plot this circle. But look at this. అది నాకు ఇంతకు ముందు నిన్న ప్లాట్ చేసేది ఎలా వచ్చింది? v² + x² is equal to x0² అని వచ్చింది. So this circle is centered at origin. But this circle is not centered at origin. This circle is centered at origin, but this circle is not centered at origin. చూడండి, నాకు 8x టర్మ్ ఉంది. ఎప్పుడైనా x టర్మ్ ఉంటే ఇట్ ఇస్ షిఫ్టెడ్ అలాంగ్ x యాక్సిస్, y టర్మ్ ఉంటే ఇట్ షిఫ్టెడ్ అలాంగ్ y యాక్సిస్, xy టర్మ్ ఉంటే రొటేటెడ్ అబౌట్ ఆరిజిన్. ఆల్రైట్, కోనిక్ సెక్షన్స్ లో వెయిట్ ఎ సెకండ్, ఐ జస్ట్ కెన్ ఐ erase this? Yes, sir. I want to show you on some graphs with some nice diagrams on the PPT. So that will take some time for me to. I'll do it tonight and show it to tomorrow. అది బోర్డ్ మీద డ్రా చేయడం చాలా కష్టం.
All right. So conic sections, cone section చేసి చూపించడం కష్టం. అందుకే ఒక పిక్చర్ డయాగ్రామ్స్ చూపిస్తే స్క్రీన్ మీద చూపిస్తే ఐ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ షో యువర్ ఆన్ స్క్రీన్. ఇంకా ఒక గ్రాఫ్ యాప్ ఉంది, ఆ గ్రాఫ్ లో డ్రా చేసి చూపిస్తాను. All right. Now look at this. I've got ax square plus bxy plus cy square plus dx plus ey plus f equal to 0. This is a conic, most general form of conic, most general. So A, D and E will decide whether the conic center is shifted along x and y axis. D and E 0 unte the conic center will be at origin. DE 0 ఉండాలి. conic center origin అంటే ఇక్కడ చూడండి DE 0 ఉంది. నాకు x స్క్వేర్ ఉంది y స్క్వేర్ ఉంది, బట్ dx ey 0 ఉంది. D 0 ఉంది, E 0 ఉంది. If B is 0, the conic's axis of the conic is not inclined to the axis, inclined in the plane. Axis will be horizontal or vertical. B non 0 unte, B non-zero unte my axis will be tilted. Ellipse ఇలా ఉంటుంది కదా యూజువల్లీ, my ellipse ఇలా అయిపోతుంది అప్పుడు xy టర్మ్ ఉంటే. హైపర్బోలా ఇలా ఉంటుంది కదా, హైపర్బోలా టిల్టెడ్ అయిపోతుంది, ఇలా వచ్చేస్తుంది హైపర్బోలా. అంటే my axis, symmetry axis will be tilted if B is non-zero. ఇక్కడ B కూడా 0 ఉంది. For a circle, there is no symmetry axis. There are infinite number of symmetry axes. Look at this. For a circle, there are infinite number of symmetries. It is symmetric with respect to this. So for a circle, B is always 0. And A equal to C for a circle. All right. So I don't have to worry about Y. E term ledu. This term is not there. Ey is not there. That means my conic is not shifted along y axis. But x term is there. That means my conic is shifted along x axis. My A is equal to C. That is, it's a circle. And B is 0. It's definitely a circle. Circle under B is definitely 0. Inka B is 0, non-zero under, that's not a circle at all. All right. These things I'll show it to you on a graph tomorrow. But right now you have understood to the extent whatever I have spoken, you have understood, no? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, let us do something to this. V square plus x square minus 8x is equal to V naught square plus x naught square plus 8x naught. Ante. That's the equation, right? Now what I do, I'll add and subtract 16. Over here, I'll add and subtract 16. Why, sir? I'll tell you. Look at this. What happens if I add and subtract 16 is, I can write this as x minus 4 whole square. You will understand why I added it. But నేను యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, x minus 4 whole square వచ్చేస్తుంది. This is x minus 4 whole square. ఎందుకు 16 చేశాను, x square minus 2ab plus b square. ఇక్కడ 2 into 4 రాశాను, ఆ 4 ని స్క్వేర్ చేశాను, 4 16 అవుతుంది. సో x minus 4 whole square minus 16 అయిపోయింది ఇది. Is it okay? Yes, sir. ఈ Yes, sir. 16 తీసుకెళ్ళి నేను ఇక్కడ రాస్తాను, ప్లస్ 16 రాస్తాను, ప్లస్ 16 అని రాస్తాను. All right. Now what I do? So I get v square minus x minus 4 whole square is equal to some r square. దీన్ని r అనుకుంటాను, r square అనుకుంటాను దీన్ని. అక్కడ ప్లస్ ఉంది సార్. ఏంటి? V square plus plus sir. Plus sir. Down, ఎక్కడ? sir. Last equation. థ్యాంక్ యూ. నేను ఇలానే తప్పులు చాలా చేస్తాను. ఆల్ రైట్, మీరు పట్టుకున్నారు, గుడ్. ఆల్ రైట్, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. ఇఫ్ ఐ కంపేర్ దిస్ విత్ v square plus x square is equal to r square, ఇదేంటి? This is a circle centered at origin with radius r0. Yes, sir. This one. But if I know f of x, what is f of x minus a? Graph should be shifted Right by shift A units. a units.
సో ఐ షిఫ్ట్ దిస్ గ్రాఫ్ బై 4 యూనిట్స్ టువర్డ్స్ రైట్. ఈ సర్కిల్ ని షిఫ్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ ఫేస్ పోర్ట్రేట్ నాకు ఇలా వచ్చింది, నిన్న ఫేస్ పోర్ట్రేట్. అయితే ఈ మొత్తం ఫేస్ పోర్ట్రేట్ ని టువర్డ్స్ రైట్ షిఫ్ట్ చేస్తాను. ఎక్కడి వరకు? 4 వరకు. Yes, sir. So this is 4,0. This is Vx. అయితే నాకు ఫేస్ పోర్ట్రేట్ మళ్ళీ సర్కిల్స్ వచ్చాయి నిన్నట్లాగా, బట్ దే ఆర్ నౌ సెంటర్డ్ ఎట్ 4,0. My face portraits are always centered about equilibrium position. Always remember, my face portrait is always centered about equilibrium position. Center of the face portrait is nothing but equilibrium position. And the stable or unstable will decide later in Newton's laws. But right now, I told you that 4 has a technical term which is stable, which is in equilibrium position. Technically, it is called equilibrium position. My face portrait, my portrait of the motion is centered about 4,0. All right. Yes, sir. So that's it. We got the face portrait. But in the face portrait, is the face portrait complete? No, I have to draw the arrows also. Arrows will need to be clockwise or anti-clockwise. So Neela draw chestanu at some x value. Clockwise. Velocity, yeah, clockwise, because velocity is positive here. Particle will go like this. Velocity is negative. Particle comes like this. So this will be like this. So now face portrait is complete. So can you repeat again why it is Clockwise. why, sir? Surely, see, at certain point x, my velocity is positive here, right? And the particle is going towards right. And the projection should come towards right. Ikkada particle ikkada undanukondi, my velocity is negative. Particle is going towards left. Its projection should be towards left. If the projection right only, my arrow should be right. This arrow should be left. So Yes, sir. face portrait Clockwise. is Vx graph is never complete without arrow marks. All right. Previous advanced question రేపు చూపిస్తాను, in which he asked a face portrait. Portrait ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఫేస్ పోర్ట్రేట్ అడిగాడు డైరెక్ట్లీ. ఫర్ ఎ వెరీ సింపుల్ సిచ్యువేషన్, మనం పార్టికల్ పైన ఇసిరేస్తాం కదా, ఫర్ దట్ వన్ హీ హాజ్ ఆస్క్డ్ ఎ ఫేస్ పోర్ట్రేట్. దిస్ ఎ వెరీ కాంప్లెక్స్ వన్, దట్స్ వెరీ సింపుల్ వన్. కానీ గ్రాఫ్ డిఫికల్ట్, బట్ మోషన్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఆ మోషన్ సింపుల్ ని డిఫికల్ట్ ట్విస్ట్ ఇచ్చేసి గ్రాఫ్ అడిగేశాడు. Alright, that we'll talk about later. But face portrait is never complete without arrow marks. Arrow marks అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు? Yes, sir. Okay. Now, and why did I do 16 and minus 16? You have understood? To get this square term, ఈ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ లాగా తీయడానికి. ఎందుకంటే నాకు స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ నాకు తెలుసు, v square plus x square is equal to x naught square. ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మై సర్కిల్. అది షిఫ్ట్ అవుతుంది, షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ రైట్ బై 4 యూనిట్స్. అంతే, ఇది వచ్చేసింది నాకు. దిస్ ఇస్ సమ్ r naught square. All right. Okay. Now, Sir, it's R naught square or X naught square, sir? okay, something x naught square. If you want me to write x naught square, but x naught I've already chosen here, no? So I've written as r naught. Sir, down, sir, V square plus X square is equals to Okay, r naught square. Right. You're right. Okay. Okay, now let's quickly do one more question. We have got 20 minutes more. ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాం. I'll send the question to you. చూడండి క్వశ్చన్ వచ్చింది. లుక్ ఎట్ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్, పైన క్వశ్చన్. ఫిఫ్త్ ఇప్పుడే చేసాము, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి. He has not given any equation. He has just described everything in words. Now that I have to convert into equation, graph, and then integral.
So any initiation from your side? Retardation ఇచ్చాడు is proportional to displacement, and the proportionality constant is being Graph 4. Sorry, VX graph sir ఇది retardation అంటున్నాడు. AX graph, AX velocity, graph. AX graph. Find the total distance covered by the particle till it comes to rest. First of all, అది ఎందుకు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఎందుకు రెస్ట్ లో వస్తుంది, అది మనకు అర్థం కావాలి. ఆ క్వశ్చన్ ఎందుకు, క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ ఎందుకు అయింది, ఆ క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ ఎందుకు సెన్స్, హౌ, వై ఇస్ ఇట్ మేకింగ్ సెన్స్, వై ఇస్ ద క్వశ్చన్ మేకింగ్ సెన్స్ అర్థం కావాలి మనకు ముందు. సార్ ఎస్, ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అడిగారు కదా, విఎక్స్ గ్రాఫ్ అయి ఉండొచ్చు కదా అది. చూడు, కానీ బట్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇస్ రిటార్డేషన్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ అని ఇచ్చాడు. సో మై యాక్సలరేషన్ విల్ బి ప్రపోర్షనల్ టు -x. రిటార్డేషన్ ఇస్ mod a is proportional to x. Proportionality constant being 4x. కానీ రిటార్డేషన్ అని అన్నాడు. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు -4x. సార్ ఈ ఈక్వేషన్ ఎట్లా వచ్చింది సార్? 4x ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ 4 అన్నాడు. చూడు, రిటార్డేషన్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు x అని ఇచ్చాడు. రిటార్డేషన్ అంటే ఏంటి, నెగటివ్ కదా. yes సార్. సో ప్రపోర్షనల్ టు x అని ఇచ్చాడు, కానీ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ కూడా ఇచ్చాడు. అంటే ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేసి ఐ కెన్ రైట్ 4. అర్థమైందా? Yes, sir. That's okay. Yes, If you don't sir. understand, you tell me, I'll tell you again. Sir, once again, can you repeat again? Yeah, sure. Look at this. I've got retardation proportional to displacement. If he says acceleration proportional to displacement, I'll write A is equal to A is proportional to x. But he's not saying that. He's saying retardation is proportional to displacement. So it is A is equal to A is proportional to -x. And proportionality తీయాలంటే నాకు proportionality constant కావాలి. అయితే proportionality సింబల్ తీసేస్తే is equal to 4x అని వస్తుంది. Because proportionality constant he says is 4. Yes, I sir. got it, sir. See, A is proportional to B, అంటే A is equal to some KB. Your proportionality Yeah, I got constant is K0. So I K got is it. given as 4. Yeah. But why did I take minus sign? Because he said retardation. If you Yeah. were to say acceleration is proportional to displacement, I'll take A is equal to x. A is equal to 4x. Then you'll get a different phase portrait altogether. Altogether different phase portrait which is the unbounded వస్తుంది. But he said A is equal to -4x. So let us plot the graph A is equal to A versus x and see whether it is similar to fifth question or not. Sir, it ఇలా is ఉందా similar. Sir. It is similar, sir. సిమిలర్ కదా, ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్. జస్ట్ స్లోప్ వేరే ఉంది, కానీ ఇంకా ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ వేరే ఉంది. నా ఫేస్ పోర్ట్రేట్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ నౌ. అంటే అట్ ఆరిజిన్ ఉంటుంది నా ఫేస్ పోర్ట్రేట్, ఇంతకు ముందు షిఫ్టెడ్ ఉంది, ఇది ఉంది. సో ఇస్ ద ఫోర్త్ న్యూ ప్రాబ్లమ్ టు us? No, sir. No, it's the same old problem. Fifth problem is more tougher than fourth problem. So fifth problem నేను ప్రాపర్లీ అనలైజ్ చేస్తే నాకు ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఈజీ అయిపోతుంది. ద ఓన్లీ ట్విస్ట్ ఇన్ ద ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఇస్ ఏ ఈక్వేషన్ ఇవ్వలేదు, అన్ని సెంటెన్స్ ఫామ్ లో ఇచ్చాడు. దట్ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఈక్వేషన్. దెన్ further I will follow my procedure. Yes, sir. All right. Now, so I've got A is equal to -4x. I'll write VdV is equal to -4x. I integrate it. Now, what is he asking? Distance where it will stop. But why is he asking about distance while it stop? ముందు స్టాప్ కావాలంటే స్టార్ట్ కావాలి కదా. సో he said initial velocity is V0. V0 towards right. Right? Yes, Velocity of sir. the particle is V0 plus V0. At zero displacement. At zero displacement, velocity is V0. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, particle is overshooting. కొంచెం ముంగట వెళ్తే acceleration is negative, velocity is positive, particle will slow down. It will slow down, eventually stop. It will stop somewhere, let's say here. Then అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్టాప్ అయ్యాక it will again return. Because acceleration is negative, it will come back. When it comes back, it will again come with same velocity V0. ఇది
x0 దగ్గర ఆగిపోతుంది అనుకుంటే ఎక్కడ ఆగిపోతుంది? నెక్స్ట్ ఓవర్షూట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎక్కడ ఆగుతుంది? Minus Minus x0, sir. Minus x0. Good. You're all brilliant. Okay, you are very quick in understanding. Okay, now and applying things. Very good. I've got a very good batch to teach. All right, now V0 x0 required is x0 because why? What is he saying? Find the total distance covered by the particle till it comes to rest. Will it ever come to rest forever? No, it will keep on oscillating, but it will momentarily come to rest. Ikkada. All right. So Yes, sir. So at v x is equal to 0, my velocity is v0. At x is equal to x0, my velocity is V. no. What is the velocity at x0? 0, sir. Zero. 0. ఇప్పుడు ఇది సాల్వ్ చేసి నాకు తొందరగా x0 చెప్పండి. Okay, sir. Excuse me, sir. Yes. The process of doing integration I can't understand, sir. Yeah, because you are not there for integration. No, integration is Yes, just sir. about formulae. ఏంటంటే let's say I've got integral f of x dx from x1 to x2. I'll just have some formula. This will transform to g of x, let's say, under limits x1 to x2. So this I'll substitute the limits g of x2 minus g of x1. That's what I do. And if f of x g of x ఎలా వస్తుంది? These are all calculus, which we have done a bit of it, but formula list I'll give you. Okay, sir. All right. By tonight or tomorrow morning, I'll give you the formula list. Okay, sir. But we'll have very less formula. మనకు దగ్గర only maybe 3 or 4 types of formula వస్తాయి. By the time we complete whole of mechanics, we'll have some 5 to 6, maximum 5 types of functions we'll deal with. Sine inverse, tan inverse, and such functions. All right. Yes, sir. V So, naught Not square is so tell me. equal square to is x square, sir. చెప్పండి. V naught square is equals to Equal to 2x naught square, sir. Okay, నాకు v0 square ఎలా వచ్చింది? Integral v dv is v square by 2. Someone just now asked me ఎలా వచ్చింది? That's a formula. Integral v dv is a v square by 2. Derivation of the formula and all we'll deal with aramse in calculus. All right. But right now, just apply the formula. It should be v square by 2 under limits v0 to 0 is equal to minus 4 x square by 2 under limits 0 to x0. All right. Now Yes. tell me the final equation. ఇప్పుడు చెప్పండి. V naught square is equals to 4x naught square minus So x0 is equal to V naught by 2. yes, sir. right. So it will travel a distance of v0 by 2 meters by the time it comes to rest. So distance travel is v0 by 2. All right. So that's the answer. But now I'll ask you one more thing. What is the distance traveled by the particle when it comes to rest for the second time? What is the distance traveled by the particle when it comes to rest for the second time? V naught. This is v0 by 2. And x0 2 V naught. చూడండి x0 x0 3x0 is the distance traveled. వెళ్ళేటప్పుడు x0 మళ్ళీ వెనక వచ్చేటప్పుడు x0 ఇటు సైడ్ వెళ్ళేటప్పుడు x0. When is it stopping for the second time? First time ఇక్కడ స్టాప్ అయింది, సెకండ్ టైం ఇక్కడ స్టాప్ అవుతుంది కదా. At minus x0 it will stop. Yes, sir. So it will stop at minus x0. So how much is the distance traveled from here to here? x0, back x0, further again x0. So 3x0. So V 3 naught. by 2 is the total Not distance by- traveled. Yes, sir. V naught by 3 v0 by 2. What if I ask you what is the total distance traveled when it stops for the third time? V naught. 6 V naught. Look at this. First is 3 v0 by 2 ఇక్కడ వరకు వచ్చింది కదా. 3 v0 by 2 plus x0 plus x0. So 3 v0 by 2 plus 2x0, which is 3 v0 by 2
plus V naught. So that would be 5 V naught by 2. 5 V naught by 2. 2. But if I ask you, what is the displacement of the particle when it stops for the second time? What is the displacement of the particle? So I will get x naught minus v naught. X naught is equals to v naught by 2. Okay, just a second. I got x naught is equal to v square is v naught square is equal to 4 into x naught square. So x naught square is equal to v naught square by 4. So x naught is equal to root of v naught square by 4. V naught square, root of v naught square is v naught. Root of 4 is 2. 2. Okay, sir. Okay. But if I ask you what is the displacement of the particle, not distance traveled, displacement of the particle when the particle comes to rest for the second time. గ్రాఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్ ఒకసారి? ఓకే, గ్రాఫ్ ఇస్ నేను చెప్పాను కదా టూ స్టాండర్డ్ గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి ఏఎక్స్ గ్రాఫ్ లో. ఇదొక గ్రాఫ్, ఇదొక గ్రాఫ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ దీస్ టూ. ఇది when the equilibrium is centered at origin. Or general graph will be ఇలా ఇలా. ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ గ్రాఫ్ డీల్ చేస్తున్నాం. ఈ గ్రాఫ్ లో మనకి ఏం పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు మోషన్ లో. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ ఇస్ షిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ రైట్ దీంట్లో. Yes, sir. ఓకే, సో మోషన్ ఇస్ సేమ్, ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ షిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ రైట్. నౌ ఈ గ్రాఫ్ లో ఏమవుతుంది? హీ సెడ్ అట్ ఆరిజిన్ పార్టికల్ ఇస్ లెఫ్ట్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రొజెక్టెడ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ v0. అంటే ప్రొజెక్ట్ చేశారు. అదే నేను రిలీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? రిలీజ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? పార్టికల్ విల్ రిమైన్ దేర్ ఫర్ ఎవర్ బికాస్ యాక్సలరేషన్ ఇస్ 0, velocity is 0, it will never move. Yes, sir. But he said he has projected the particle with velocity v0. So it will overshoot. ముంగట వెళ్తుంది. ముంగట వెళ్తే ఇక్కడ వరకు వచ్చింది అనుకో, కొంచెం ముంగట వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు వెలాసిటీ v ఉంది, యాక్సలరేషన్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఉంది. సి మై గ్రాఫ్ ఇస్ డౌన్వర్డ్, యాక్సలరేషన్ నెగటివ్ ఉంది. సో రిటార్డేషన్ అవుతుంది. when the particle is retarding, what happens? It will slow down. Eventually it will come to rest. He is asking how much is the distance traveled till it comes to rest. Yes, sir. But rest వచ్చాక ఏమవుతుంది? It will not remain at rest forever. It will come to momentarily at rest. That's a momentary rest. Then it will again return back. Momentary rest తర్వాత it will come back towards again the same position. Overshoot అవుతుంది, velocity v0 acquire చేస్తుంది, overshoot అవుతుంది. ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది? -x0 వరకు వెళ్తుంది. సిమెట్రిక్ ఉంటుంది, అబౌట్ పాయింట్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. Yes, sir. All right. So again at x0 will not stop forever. It will again go towards right. Offset అవుతూనే ఉంటుంది. Yes, sir. Okay. Now ఇది ఫిజికల్ అనాలిసిస్, గ్రాఫికల్ అనాలిసిస్. ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్ అనలిటికల్ అనాలిసిస్ చేయడానికి ఏం చేశారు? He just asked me what is the distance traveled. He didn't ask me the function. He didn't ask me velocity as a function of x. So I will integrate like this. I'll say 0 ki v0 ఉంది, at x0 0 ఉంది, అంతే. I'll directly get x0 from here. I will not write v and x here. To get the general function, I'll write v and x. ఈ జనరల్ ఫంక్షన్ వచ్చాక నేను కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. బట్ జనరల్ ఫంక్షన్ ఎందుకు? నాకు ఫేస్ పోర్ట్రేట్ కావాలంటే జనరల్ ఫంక్షన్ కావాలి. అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ నీడ్ జనరల్ ఫంక్షన్. He didn't ask the general function at all. He just asked what is the distance traveled when the particle comes to rest. So let that distance be x0. Particle is coming to rest until 0. I integrate this, I'll get x0 as v0 by 2. But I put some more questions. I said, what is the distance traveled by the particle when the particle comes to rest for the second time? First time ఇక్కడ వచ్చింది, సెకండ్ స్టార్ట్ ఇక్కడ నుంచి అయింది. సో డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేసింది? x0, 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 3x0. It's not. 3x0. Yes, sir. v0 by 2. So 3v by 2 is my total distance traveled. Yes, sir. ఇప్పుడు అదే v0 4 ఇచ్చాడు అనుకుందాము, బెటర్ కదా. 4 ఇచ్చాడు అనుకుంటే ఐ విల్ గెట్ x is equal to 2 meters. So this will be 2 meters. This will be -2 meters. So -2 into 2 gets translated. ఇప్పుడు I want the total distance traveled for the second time when it stops for the second time. So 2 plus 2 plus 2, 6. Yes, sir. But now I'm asking you, sir. what is the distance traveled when it stops for the third time? First time ఇక్కడ స్టాప్ అయింది, సెకండ్ ఇక్కడ స్టాప్ అయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ స్టాప్ అవుతుంది. So what is the total distance traveled? 2, 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, sir. Right? But I'm asking you, what is the displacement of the particle when it stops for the second time?
I'm not asking distance now. I'm asking you displacement of the particle when it stops for the second time. 2, sir. 2. 0. 0. No, sir. this for the second time. Sir, 2. Velocity is 0. ఇక్కడ stop అవుతుంది కదా. So what is the coordinate of this particle? -2. So -2 is the displacement. 2, sir, it will. 2 left side. So that is -2 కదా. Yes, Yes. sir. So -2 is the displacement, negative displacement. Yes, sir. All right. Sir. Okay. Now, can you write the equation for the phase portrait? Can you quickly tell me? We have 3 more minutes. Now, మొత్తం ఈక్వేషన్ చెప్తారా? ఆ ఫేస్ పోర్ట్రేట్ రేపు డ్రా చేద్దాము. బట్ ఇప్పుడైతే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఆఫ్టర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ టుమారో యూ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ నా మండే పేపర్ డిస్కషన్ ఇస్ మస్ట్. ఆల్రైట్, మీరు అందరు అటెండ్ చేయాలి. పేపర్ కొంచెం కొన్ని మోడల్స్ కొత్తగా ఉన్నాయి దాంట్లో. ఆల్రైట్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కవర్ దోస్ మోడల్స్ త్రూ ద పేపర్. మీరు పేపర్ అటెండ్ చేస్తే వైల్ పేపర్ డిస్కషన్ ఐ విల్ కవర్ దోస్ మోడల్స్. ఆల్రైట్, సో బికాస్ ఆఫ్ టైమ్ కన్స్ట్రెంట్ ఐ హావ్ డన్ దట్. Once we enter into deeper levels of mechanics, we'll cover all the models. But as of now, you will have some new models tomorrow to think about in the problem, in the question, in the exam itself. So don't be perturbed. Koncham twisted in the paper, but you will have variable acceleration also. So don't be perturbed. Don't be demotivated. But Monday's paper discussion, do not miss. All right? Sir, Yes. class videos are in YouTube, sir. Sorry? Previous class videos, sir, are present on YouTube. Yeah, previous class videos మీకు లింక్ ఇస్తారు. If you give your email ID, they'll add your email ID to the database. అప్పుడు మీకు లింక్ వస్తుంది. So then you can attend. But there is some, they are updating the system. So you'll soon get it. All right? Previous అన్ని వీడియోస్ వస్తాయి. And also you'll also have backlog class. మీరు వీడియోస్ కూడా వినొచ్చు, అదే రిపీట్ కూడా చేస్తాను. But don't simply depend on backlog class. అది వీడియోస్ కూడా వింటే I'll change a bit from the video. వీడియోలో మొత్తం ఏం చెప్పాను దాంట్లో ఇంకో కొంచెం చేంజ్ చేసి చెప్తాను. All right? ఇంకా కొంచెం కండెన్స్ కూడా చేస్తాను. Okay, sir. All right, so do attend the videos, recorded videos, పక్కా అటెండ్ చేయండి. Sir, ఎప్పుడు all right. అవుతుంది సార్ అది? ఏంటి? మీరు ప్రాబ్లం ఉందన్నారు కదా సార్, ఎప్పుడు కరెక్ట్ అవుతుంది అది? I'll let you know by tomorrow. ఆఫ్టర్నూన్ వరకు చెప్పేస్తాను. ఓకే సార్. All right? Okay, now let me know this function. Quick. This function చెప్పేసి ఆపేద్దాం. X లిమిట్స్ ఏముంటాయి? లిమిట్స్. లిమిట్స్ ఇది v0 రాద్దాము. ఇది x0 రాద్దామా? yes sir. మోర్ జనరల్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి తొందరగా. v² - v0² is equal to 2 times -4 into x² - x0². 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంతే కదా? Yes, sir. Is it correct? I could be wrong. Please check. So v² plus 4x² is equal to v0² plus 4x0². Not square. All right. Now look at this. I got some other function where a is not equal to b. A is not equal to c. ax² plus bxy plus cy². b0 ఉంది. That means my conic is aligned with the axis. It is not tilted for sure. ఎందుకంటే b term 0 ఉంది. Yes, But sir. my a term is not equal to c term. So this is definitely not a circle. All right. This is actually an ellipse. So we'll talk about this ellipse and draw the face portrait later. But and one more thing, students, somehow get the notebooks, no? Sir, Yes. Yes. sir, could you repeat that again? Yeah. All I'm saying is this conic equation నేను explain చేస్తాను. But as of now, what I told is, don't worry about this conic equation. నేను మళ్ళీ చెప్తాను. మొత్తం conics నేను చెప్తాను. Conics required for physics, I'll cover it. But as of now, you got this equation, no? This equation is for ellipse. We'll plot this equation face portrait for ellipse tomorrow. What I meant to say was ax² plus bxy plus cy² plus dx plus ey equal to plus f. Conic equation, most general conic equation. ఇక్కడ చూడండి. సార్ మీరు Sorry? ఎక్స్ప్లెయిన్. Sorry? సెకండ్ స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు సార్. సెకండ్ స్టెప్. ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎలా వచ్చిందా? నో సార్,
అదే ఇదా సార్ పైన సార్ బి ఇదా స్క్వేర్ ఈ నాట్ స్క్వేర్ ఎట్లా సార్ అది sir. ఓకే ఏం లేదు ఇది b² 2 ఉంది కదా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే అండర్ లిమిట్స్ v0 to b is equal to Yes. -4 into x² 2 అండర్ లిమిట్స్ x0 to x 2 Yes. క్యాన్సిల్ అప్పుడు లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను v² - v0² ఇది వచ్చింది -4 Yes. కామన్ తీసుకొని x² - x0² సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అంతే Yes, sir. సార్ మధ్యలో x² + x0² అయితే కదా సార్ x² - x0² అవుతుంది కదా అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ ఎస్ సార్ ఓకేనా -4 కామన్ తీసినాం కదా సార్ -4 కామన్ తీసాను సార్ -4 కామన్ తీసేస్తే అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను సో x² - x0² అయితే ఇది -4 అయితే +4 x0² అయిపోయింది ఓకే సార్ okay now most general equation is this one ఇక్కడ pxy I told you dx ey ఏం చెప్తాయి whether the conic is shifted or not d term Yes. e term 0 ఉంది so conic is not shifted my conic is centered about origin I can also say that from the ax graph itself ax graph is passing through origin my equilibrium position is passing through origin my ax graph is cutting the x-axis at origin so my equilibrium point is origin so my center of the conic section of the face portrait is at origin సో డిఈ టర్మ్ ఖచ్చితంగా 0 ఉండాలి ఒకవేళ మీకు క్యాల్కులేషన్ లో డిఈ టర్మ్ వచ్చింది అనుకోండి దెన్ యూ షుడ్ థింక్ దట్ ఓకే నాకు 0 రావాలి ఇక్కడ 0 నాన్ 0 ఎందుకు వచ్చింది సంథింగ్ రాంగ్ ఇదైనా రాంగ్ ఉండాలి ఇదైనా రాంగ్ ఉండాలి కానీ ఇది రాంగ్ లేదు అయితే ఇది రాంగ్ ఉండాలి ఓకే నౌ xy టర్మ్ ఏంటి విల్ టెల్ మీ హౌ టిల్టెడ్ ద కోనిక్ ఇస్ కోనిక్ ఇలా ఉందా లేకపోతే కోనిక్ ఇలా ఉందా హౌ టిల్టెడ్ ద కోనిక్ ఇస్ నాకు ఇది చెప్తుంది బి టర్మ్ చెప్తుంది ఇక్కడ బి టర్మ్ కూడా 0 ఉంది దట్ మీన్స్ మై కోనిక్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దిస్ ellipse and centered at origin with its axis horizontal. All right, that's Vx graph. That all I'll teach you conics and then we'll go for plotting. But one thing, students, somehow get the books now. See, you are getting books for free. You just give the deposit of 5,000, you'll get books. And those books are very important. Chala manchi books unnayi. See, because you all don't have books, I'm unable to give you homework from those books. Yes, sir. We are not understanding the question, sir. So please get the books now. Either get it from somewhere, buy it, or if you want the company to give you, Yes, sir. all right, then you just pay a deposit of 5,000. You'll get books for 2 years, which is the cost of 20,000-25,000 అయితే ఇది కొనాలంటే How much cost? okay all right Sir, students, you're what going will to be math the price of those books outside? outside. They're very expensive. Each book is around 1,200 or so. So Sir, there are what many is books. the name of the book? It is Cengage. I'll just show you one chemistry book చూపిస్తాను. It is this one. JEE main chemistry ఉంది కదా అలా JEE main physics, JEE main maths అలా ఉంటుంది. Sir, ఇది how many mains కోసం. This book is 1,000 rupees. Sir, how many books we will get, sir? You will get for mains and advanced. Mains, advanced, previous year books అన్ని వస్తాయి. Previous you will get mains, advanced కి 3 books వస్తాయి. Mains కి 3 books వస్తాయి. Advanced కలా 3 వస్తాయి. Then you'll have previous year books copy వస్తుంది. And some more problem based books ఉంటాయి కదా ఆ problem books కూడా వస్తాయి. Sir, where we should pay? Means QR code. Yeah, you please message it to 7337 I know the number. 285228. దీనికి మెసేజ్ చేయండి ఆర్ మెసేజ్ చేయకండి మెసేజ్ చేయండి. ఆల్ రైట్, యూ విల్ గెట్ టు నో డీటెయిల్స్. You just say you want the books and you message చేయండి. You want how to pay any message చేయండి. You will get the details. Sir, this class will be continued for 2 years till exams completed. Yes. Till your advanced exam. Not even IP. Board exams అయిపోయిన తర్వాత కూడా 2 months ఉంటాయి అడ్వాన్స్ కోసం కదా. జూలైలో అవుతుంది అడ్వాన్స్. నీట్ కూడా జూలైలో అవుతుంది. అప్పటి వరకు కంటిన్యూ అవుతాయి క్లాసెస్. Mains ఎప్పుడైతే sir? Mains will be 2 sessions అవుతుంది. Mains will be one in January, then again in May. సో మెయిన్ ఈ జనవరి మీరు రాయరు, నెక్స్ట్ జనవరిలో రాస్తారు మీరు. 2025 26 లో రాస్తారు. Okay. IP కి టైం ఇస్తారా సార్? లేకపోతే ఐపీ కూడా టైం ఇస్తాము, ఐపీ కూడా ట్రైన్ కూడా చేస్తాము. ఐపీ కోసం క్వశ్చన్ బ్యాంక్ కూడా ఇస్తాము, ఆ బుక్ కూడా ఇస్తాము. Sir, means in 5,000 you will provide all those books. Yes. For 5,000 we'll provide all those books. But 5,000 is a refundable deposit. మళ్ళీ మీకు వచ్చేస్తాయి 5,000.
5,000 ఎందుకంటే మీ సీరియస్నెస్ చూపించడానికి 5,000 మీకు మళ్ళీ 5,000 వచ్చేస్తాయి. దట్స్ రిఫండబుల్ డిపాజిట్. సార్ ఇప్పుడు మేము ఈ పోర్షన్ నేర్చుకుని ఎంసెట్ కూడా అటెంప్ట్ చేయొచ్చా సార్? ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేపిస్తాను. ఎంసెట్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా చేపిస్తాము. ఇప్పుడు జస్ట్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి మీరు మెయిన్స్ లెవెల్ కూడా ఇప్పుడు సెపరేట్ క్లాస్ కాబట్టి సెపరేట్ చేస్తాం కదా, నీట్ ఇంకా ఐఐటి. See, Yes, sir. you've got all right. All these questions we'll try to have an extra class tomorrow. We'll discuss all these things tomorrow. All right, we'll try to have an extra class. Okay, sir. సార్ ఒలింపియాడ్ కూడా చెప్తున్నారు కదా సార్? ఏంటి భావన? ఒలింపియాడ్ కదా సార్? ఏంటి ఒలింపియాడ్ కూడా చెప్తున్నారు కదా సార్? ఏంటి JEE mains. Yes. He's saying about JEE main. మెయిన్స్ ఇస్ ఆల్రెడీ. సి మీకు ఎంసెట్ కవర్ అవుతుంది, బిట్ సెట్ కవర్ అవుతుంది, మెయిన్స్ కవర్ అవుతుంది, అడ్వాన్స్ కవర్ అవుతుంది, ఒలింపియాడ్స్ కవర్ అవుతాయి. ఆల్ రైట్. Thank you, sir, for giving information. Sorry. Oh, most welcome, most welcome, most welcome. See, Gurvinder sir is waiting for you all. All right, so please carry on with the maths class now. All right, sorry for being late. Tell sir sorry that we are late. All right, carry on with the class. Thank you, sir. Bye everyone. See you tomorrow. Thank Let's you, have an extra sir. class tomorrow.